Hello students, welcome to Simply Studies. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது Pythagorean theorem. So இது பாத்தீங்கன்னா exercise 5.2 ல உள்ள explanation part. So what is a Pythagorean theorem? இந்த Pythagorean theorem வந்து எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம்? First அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். It explains the relation between the sides of a right-angled triangle. So you know what is a right-angled triangle? A right-angled triangle is always 90 degree is a right-angled triangle. Okay, so the sides of the right-angled triangle are called the Pythagorean triples. So இது ஒரு side, இது ஒரு side, இது ஒரு side. So இந்த மூணு சைடும் சேர்ந்தது தான் is Pythagorean triples. Now what does Pythagorean theorem really state? அதை பற்றி பார்க்கலாம். In a right-angled triangle, the square of the hypotenuse side is equal to the sum of the square of the other two sides. So இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, see for example இங்கே பாருங்கள், the longest side is called as the hypotenuse. Okay, and இது வந்து perpendicular side and this is the base. So இது ரெண்டத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா will be equal to the hypotenuse ஓட ஸ்கொயர். ஸோ இதுதான் Pythagorean theorem. Okay, so இப்போ ஃபார்முலா பாருங்கள், hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Name கொடுத்துருக்காங்க for hypotenuse, it is BC. So அதனால BC square for hypotenuse. Perpendicular என்ன side கொடுத்துருக்காங்க, it is AC. And then for base it is AB. So BC square is equal to AC square plus AB square. It can also be written as AB square plus AC square. எப்போல்லாம் Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இப்போது to know if the triangle is a right-angled triangle or not, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ஸோ இந்த ரூலை அது வந்து ஈக்குவல் ஆச்சுன்னா தான் it is a right-angled triangle. அப்படி it is not equalனா it is not a right-angled triangle. Okay, so the second one is, in a right-angled triangle, to calculate the length of any side if the other two sides are given. So for example, இப்போ hypotenuse கொடுக்கல, பர்பெண்டிகுலரும் பேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹைப்போட்டென்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா then we can use this Pythagorean theorem and we can find out what is the hypotenuse. Okay, so அது it can be hypotenuse or it can be perpendicular or it can also be base. To find the diagonal of a square. So diagonal of a square ஓட அர்த்தம் என்ன? See, this is a square. A square is equal by all sides இல்லையா? So diagonalனா இதோட cross. ஸோ பாருங்கள், இது இப்படி பார்த்தாலும் இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான், அதே மாதிரி இப்படி பார்த்தாலும் இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான். ஸோ அதனால தான் டு ஃபைண்ட் த டயகனல் ஆஃப் அ ஸ்கொயருக்கு கூட நம்ம Pythagorean தியரம் யூஸ் பண்ணுவோம். Pythagorean triples. So a square plus b square is equal to c square, where a, b, c are the three positive integers. So these triples are represented as a, b, c. The most known and smallest triplet are 3, 4 and 5. இது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை ஏ ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம், இதை பி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதை சி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஏ வந்து இட் டினோட்ஸ் பர்பெண்டிகுலர், பி டினோட்ஸ் பேஸ் அண்ட் சி டினோட்ஸ் ஹைப்போட்டென்யூஸ். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது ரெண்டத்தையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணோன்னா இட் வில் பி ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் த ஹைப்போட்டென்யூஸ். கரெக்டாக? ஸோ அதுதான் Pythagorean triples. ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி த ஸ்மாலஸ்ட் ட்ரிப்ளெட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 3, 4, 5. எப்படின்னா சி ஹையஸ்ட் எப்போவுமே ஹைப்போட்டென்யூஸ், ஏன்னா த லாங்கஸ்ட் சைடு இஸ் ஹைப்போட்டென்யூஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் ஹைப்போட்டென்யூஸ் தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ 3 and 4 நம்ம a square b squareன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ 3 square plus 4 square. ஸோ 3 square is 9 and 4 square is 16. ஸோ இது ரெண்டத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 25 தான் வரும். அதே மாதிரி 5 ஸ்கொயர் என்னது? 25 தான். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவலா? ஸோ இதுதான் Pythagorean triples. அதே மாதிரி let k be any positive integer greater than 1 and abc, அதாவது இந்த Pythagorean triples, okay, be the Pythagorean triplets. Then k into a is ka, k into b is kb and k into c is kc is also a Pythagorean triple. எப்படி? இப்போ say for example நம்ம k வந்து 2ன்னு எடுத்தோம்னா ஏபிசி வந்து 3, 4, 5, ஏன்னா இதுதானே ஸ்மாலஸ்ட் ட்ரிப்ளெட்டு. ஸோ இந்த 3, 4, 5ஓட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், 2 3s is 6, 2 4s is 8, 2 5s 10. ஸோ இப்போ இதுக்கு மட்டும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன்.
ஸோ த ஹையஸ்ட் இஸ் 10. ஸோ அதை வந்து நம்ம அது ஹைப்போட்டனியூஸாக எடுத்துக்கணும். ஸோ அதை வெளியே வச்சுக்கலாம். ஸோ 6 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 8 ஸ்கொயர். ஸோ 6 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 36 வரும். 8 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 64 வரும். ஸோ 10 ஸ்கொயர் இஸ் 100. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 6 + 4 is 10. 3 + 6 is 9. 9 + 1 is 10. ஸோ 100 is equal to 100. ஸோ இது பாருங்கள், இது ப்ரூவ் பண்ணுது. ஸோ when you multiply k value with the triplet, you always will get a Pythagorean triplet தான். Next, moving on to point of concurrency. So when two or more lines pass through a single point. So when two or more lines pass through a single point in a plane, they are concurrent with each other and are called concurrent lines. So a point that is common to all those lines is called the point of concurrency. So இந்த எல்லா லைன்ஸ்க்குமே ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் காமனாக இருக்குது. ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் as the point of concurrency. Medians of a triangle. A median of a triangle is a line segment that joins a vertex to the midpoint of the side that is opposite to the vertex. So இப்போ பாருங்கள், இந்த ஃபிகரில் AD is the median. ஓகே, ஸோ இது vertex, இது வந்து கரெக்டாக ஒரு மிட் பாயிண்டில் மீட் ஆகுது இல்லையா, that it joins a midpoint. So this is called as the median. And in the median பார்த்தீங்கன்னா it divides BD and DC equally. Centroid. For a two-dimensional shaped triangle, the centroid is obtained by the intersection of its medians. So medians வந்து எல்லாம் ஒரே இடத்துல மீட் பண்ணுற இடம் தான் is called as the centroid. The point of concurrency is known as the centroid of a triangle. So இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா concurrency, where all the lines meet at one point இல்லையா, that is called as concurrency, point of concurrency. அதாவது காமன், எல்லா லைன்ஸ்க்கும் ஒரு காமனான பாயிண்ட் தான் is point of concurrency. So அதே தான் is known as the centroid of the triangle also. So a centroid is denoted by the letter G. So it is denoted by the letter G. It is also known as the center of gravity. So இப்போ பாருங்க, A, B, C, D and E. Okay, so BD is one line segment and CE is one line segment. So இது எல்லாமே ஒரே காமன் பாயிண்ட் வருது இல்லையா, so that is called the centroid. So this is denoted by the letter G. Properties of a median of a triangle பார்த்துலாம். Every triangle has three medians, one from each vertex, AE, BF and CD. So இப்போ இங்கே பாருங்கள், this is one triangle. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து AE is 1, ஓகே, அண்ட் தென் இங்கேருந்து இங்கே வந்து ஒரு BFன்ட்டுன்னு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இருக்குது, அண்ட் அதே மாதிரி இங்கேருந்து இது CDன்னு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ அதான் இவங்க சொல்கிறாங்க AE, BF and CD are the three medians of triangle A, B and C. Okay, next, the three medians always meet at a single point. So this is the single point, no matter what the shape of the triangle is. The point of three medians meet is called centroid. So நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா, what is a centroid? So இந்த எல்லா மீடியன்ஸும் மீட் ஆகிற one common point is called as the centroid. Each median of a triangle divides the triangle into two smaller triangles which have equal area. Properties of a centroid of triangle. It is always located inside the triangle. So centroid பார்த்தீங்கன்னா it is always located inside the triangle. கரெக்டாக இப்போ நம்ம தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா this centroid is located inside the triangle only. At the point of intersection, centroid, that is centroid, each median in a triangle is divided in the ratio of 2:1. So at the point of intersection, each median in a triangle is divided in the ratio of 2:1. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், இப்போ இங்கே ஏவும் எஃப்பும் மீட் ஆகுது இல்லையா, ஸோ இது வந்து எப்படி டிவைட் ஆகிருக்கும் நினைக்கா, இந்த ரேஷியோ 2:1. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இயும் சியும் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி டிவைடட் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 2:1. அதே தான் பியும் டியும், இட் வில் பி டிவைடட் இன் த ரேஷியோ 2:1. The centroid of a triangle is located at the intersecting point. ஸோ centroid என்னது, இட் இஸ் லைக் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்சி. ஸோ எல்லா மீடியன்ஸும் மீட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட் தான் இஸ் கால்ட் as the centroid and it is located at the intersecting point. ஸோ எல்லா லைன்ஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல தான் centroid is locatedன்னு சொல்கிறாங்க. Now next, moving on to the altitude of a triangle. Altitude of a triangle is also known as the height of the triangle. The altitude makes a right angle with the base of a triangle. So base ஓட நீங்கள் altitude பார்த்தீங்கன்னா it will always be a right angled triangle only. So in triangle ABC,
AD is one of the altitudes as AD is perpendicular to BC. So இதுதான் base இல்லையா? So இந்த பேஸோட இந்த AD வந்து this is perpendicular, right? அதாவது இந்த ஹைட்டும் இந்த பேஸும் சேர்ந்தது தான் is perpendicular, right? இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா AD makes a base with BC and that makes a 90-degree angle. Perpendicular bisector of a triangle. A perpendicular bisector is a line that bisects another line segment at a right angle through the intersection point. So இங்க பாருங்க, so this is a triangle. So அதே தான் நம்ம height of altitude of a triangle பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த perpendicular bisector of a triangle is also. ஸோ அங்கேயும் எப்படி இருந்தது? AD is the perpendicular line that bisects BC the base. ஸோ அதே தான் இவங்க சொல்கிறாங்க through the intersection. ஸோ intersection. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது intersect ஆகுதா? Moving on to circumcenter. So circumcenter. The point of concurrency of the bisector of the sides of a triangle is called the circumcenter. It is denoted by the letter S. So the point of concurrency na என்னது? Where எல்லா லைன்ஸ்க்கும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து காமனாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்சி ஆஃப் த பைசெக்டர் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்ட் த சர்க்கம்சென்டர். ஸோ அது பைசெக்ட் பண்ணும். ஸோ அது பைசெக்ட் பண்ணுறது வந்து இஸ் கால்ட் ஆஸ் த சர்க்கம்சென்டர். ஸோ எங்கே வந்து எல்லா லைன்ஸோ ஒரு காமன் பாயிண்ட்டாக வந்து அது பைசெக்ட் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த சர்க்கம்சென்டர் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் எஸ். Angle bisector of a triangle. An angle bisector is a line or ray that divides an angle into two congruent angles. So angle bisector பார்த்தீங்கன்னா see இது ஒரு line or it can also be said as a ray. இது என்ன செய்யுது? ஒரு ஆங்கிளை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுது. see இப்போ நம்ம ஒரு ஆங்கிளை இதை எடுத்தோம்னா it is 80 degree, right? 40 plus 40 is 80. ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு லைன் பைசெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அது பைசெக்ட் பண்ணுது, it is equally bisecting. ஸோ அப்போ 40 plus 40 அந்த 80 வந்து 40 and 40 it is bisecting. Okay, so angle is bisected by the line BD. So this is the bisected line. Okay, so this equals இல்லையா? so எப்படி equal ஆகுது? ABD is equal to CBD. In center, the point of concurrency of the three angle bisectors of a triangle is called as the incenter, denoted by the letter I. One can draw a circle inside the triangle that it touches all three sides internally. It is equidistant from the sides of a triangle. So இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 angles இருக்குது. So they bisect. Okay, so they bisect and a point of concurrency arises. So இதிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு circle வந்து draw பண்ண முடியும். So இந்த circle பார்த்தீங்கன்னா it touches all the edges or all the corners side of the triangle. So this is called as incenter and it is denoted by the letter I.